So let us begin from the line where we have ended, that is line number 111 of Paradise Lost Book 1. Before this section, what we have seen that Satan, though he has fallen to hell, he is residing in hell, but he is not willing to accept his fall. He is not a person who will be accepting his fall, who will not accept his defeat. Okay, so what he is saying that as because God cannot control, as because his will is unconquerable, as because his revenge is still the same, as because his immortal hate is still the same, it is because of these things, as because his courage cannot be controlled, it is because of these things he is still free. It is because of all these things that he cannot face defeat. Okay, so all these things cannot be extracted from him, extraction cannot be done from him, so he has not been defeated by God. Okay, so he is still the same. What he is still saying? He is still saying that he has not been defeated, he will not accept his failure. Okay, so he also says that to bow and sue for grace with suppliant knee and deify his power, whom from the terror of his arm so late doubted his empire, that were low indeed. So what he is saying, it is impossible for him, it is impossible for him to bow in front of a person, in front of God, that is, in front of whom he has raised the arm, in front of whom he has raised his arm to defy him. Okay, so he will not bow in front of him, neither he will sue, that is appeal for the grace of the Almighty with suppliant knee, with bending his knee. He will not apply for any grace, any kind of kindness, he will not appeal for kindness for or from God. Okay, and he will not deify, that is, deify means idealize, he will not idealize his power. Okay, the power that he is talking about is only the terror, who from the terror of his arm, that is, who here means God, who has controlled the empire, who has been controlling the empire by the terror of his arm. Clear? And so late doubted his empire. So these people have doubted his empire, and that were low indeed, and these people have revolted against him. So what we see here is that the picture that has been presented of God is that of an autocratic ruler, is that of a person who has been controlling the empire through his arm. He has been controlling the empire by his autocracy, by his rule of the arm, that is by terror. Right, so what he is saying, that he will not bow in front of that terror, that in front of a ruler who has been controlling in this area, controlling an area through his terror. Okay, তাহলে কি বলতে চাইছে এখানটায়, সে হচ্ছে নত হবে না, সে হচ্ছে ঝুঁকবে না, না হচ্ছে সে হাঁটু গেড়ে হচ্ছে তার কাছে প্রার্থনা করবে গ্রেসের, গ্রেস বলতে এখানটায় ক্ষমার, ঠিক আছে, না হচ্ছে সে তাকে আইডিয়ালাইজ করতে থাকবে, না হচ্ছে তাকে আইডিয়ালাইজ করবে, তার পাওয়ারকে আইডিয়ালাইজ করবে, কারণ হার স্বীকার করে নিয়েছে, তো হেরে গেছে, তো এখন তাই বলে যে হার স্বীকার করে নেবে সেটা করবে না। ক্লিয়ার? সে হচ্ছে হার স্বীকার করবে না, সে হার না, যে হেরে গেলে সাধারণত কি করে, যে জিতে গেছে তার হচ্ছে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়, তার কাছে হচ্ছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। Right, but what we see here is that Satan is saying that he will not appeal in front of God, he will not appeal to God
ফর হিজ কাইন্ডনেস, সে তার কাইন্ডনেসের জন্য এখানটায় গডের কাছে হচ্ছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে না। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে গড এই জায়গাটা হচ্ছে ক্ষমতা ধরে রেখেছে কিসের থ্রু দিয়ে? এই এম্পায়ারটা ধরে রেখেছে সে তার বাহু বলে, সে তার বাহু বলে এই ক্ষমতাটা ধরে রেখেছে। ক্লিয়ার? ভয় কখনো কাউকে সন্দেহ করতে তার দেয়নি, ঠিক আছে? সে সন্দেহ করতো তার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেতে, ঠিক আছে? সবাই ভয় করতো তার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেতে, তাই হচ্ছে এতদিন কেউ হচ্ছে তার এগেনস্টে যায়নি। বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট এনিওয়ান হ্যাজ গন এগেনস্ট হিম। ওকে, সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট এখানটায় যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি, সেখানটায় হচ্ছে এই একটা ইমেজ পোর্ট্রে করা হচ্ছে এমন একটা সোসাইটির বা এমন একটা জায়গা যেখানটায় গডকে হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক রুলারের সাথে তুলনা করছে, ঠিক আছে? যে হচ্ছে কোনো কিছু ডেমোক্রেসি দিয়ে চালায় না, ঠিক আছে? ডেমোক্রেসি মানে জানিস নিশ্চয়ই, সে ডেমোক্রেসি দিয়ে হচ্ছে চালায় না। সে কী করছে? সে তার ক্ষমতার জোরে সমস্ত কিছু তার কন্ট্রোলে রেখে দিয়েছে। সেই ক্ষমতার জোরে সে সমস্ত কিছু কন্ট্রোলে রেখে সমস্ত কিছু চালাচ্ছে। হি ইজ নট আ পারসন হু উইল কন্ট্রোল এভরিথিং বাই দ্য উইশেস অফ এভরি ওয়ান, অ্যান্ড তার জন্যে কি নট others were not able to raise a voice against him. Clear? That were an ignominy and shame beneath this downfall. So that were an ignominy means shame only. Okay, so again tautology. So what he is saying that were an ignominy and shame beneath this downfall. This downfall means the fall to hell. So if we had accepted or if we had appealed for the grace of God who is controlling all the universe, all the place, through his power, through his muscular power, if we had appealed to him for grace, to that person who is terrorizing the place, who is controlling the place through his terror, then what it would happen? It would have been the most shameful act. It would have been the most downfall. It would have been the downfall more than this place. Okay, it would have been downfall more than the fall from heaven to hell. ক্লিয়ার? তা বলছে কি যে যদি হচ্ছে আমরা ক্ষমা স্বীকার করি বা ক্ষমা ভিক্ষা করি বা হচ্ছে তার করুণা চাই তার কাছে, ঠিক আছে? যদি হচ্ছে তার কাছ থেকে করুণা চাই তাহলে হচ্ছে এইটা বলতে পারি, এইটা হচ্ছে আমি মাথায় রাখতে পারি যে বা এটাই বলা হয় বা এটা বলা যায় যে তার থেকে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। যদি যে হচ্ছে এই জায়গাটাকে কিভাবে সে তার গায়ের জোরে এই জায়গাটাকে কন্ট্রোল করছে, তার কাছে যদি এখন হেরে গিয়ে ক্ষমা স্বীকার করি, তার করুণা স্বীকার করতে চাই, করুণা পেতে চাই তাহলে হচ্ছে এর থেকে লজ্জার কিছু হয় না। এই যে জায়গায় পড়ে আছি তার থেকেও বেশি লজ্জার হবে। ক্লিয়ার? সেটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি বড় লজ্জার জিনিস হবে যদি হচ্ছে তার কাছ থেকে যে হচ্ছে এই গায়ের জোরে, ক্ষমতার জোরে এই সমস্ত সবাইকে চুপ করিয়ে রাখে, সবাইকে ভয় দেখিয়ে রাখে, তাহলে হচ্ছে সেটা সব থেকে বেশি লজ্জার জিনিস হবে, লজ্জার ব্যাপার হবে। ক্লিয়ার? তাহলে দেখ এখানটা কি দেখা যাচ্ছে, এখানটা দেখা যাচ্ছে পুরো সোসাইটিটাকে এমনভাবে দেখাচ্ছে যেন হচ্ছে গড হচ্ছে কোনো গুন্ডা বা গড হচ্ছে কোনো একজন একজন পার্সন যে সবাইকে ভয় দেখিয়ে রাজত্ব করে, ঠিক আছে? হাত কাটা অমুক, চোখ কানা অমুক, এরকম থাকে না পাড়ায় বা এলাকায়, যাকে সবাই ভয় পায়, রাইট? সেরকম যেন ভগবান যেন হচ্ছে বা গডের কথা বলছে, সে যেন এমন যে সে কী করে, সে হচ্ছে তার পাওয়ার দিয়ে সবাইকে হচ্ছে কন্ট্রোল করে, তার মাসল পাওয়ার দিয়ে হচ্ছে সবাইকে কন্ট্রোল করে। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ হোয়াট উই সি হিয়ার। সেটাই হচ্ছে এখানটায় দেখানোর চেষ্টা করছে যে তাই হচ্ছে সে নিজেকে জাস্টিফাই করছে যে আমি যেটা করেছি সেটা ঠিক, আমি হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি। সেটান বলছে আমি হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি। এবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমি যদি এখন কোনো খারাপ কাজ
করে থাকি সেটা অ্যাকচুয়ালি খারাপ কাজ না, ঠিক আছে? যেটাকে তোমরা খারাপ কাজ মনে করতে পারো সেটা খারাপ কাজ না অ্যাকচুয়ালি। এটা অ্যাকচুয়ালি আসলে কি, এটা হচ্ছে আসলে লিবারেশন। ক্লিয়ার? সেটাই তার তার মতে হচ্ছে এটাই লিবারেশন। ক্লিয়ার? তাই হচ্ছে যার কাছে এখন হেরে গিয়ে তার কাছ থেকে যদি ক্ষমা ভিক্ষা, তার কাছ থেকে যদি হচ্ছে করুণা পেতে চাই, ওর থেকে লজ্জার বিষয় আর কিছু হবে না। হ্যাঁ, হেরে গেছি, এখানটায় পড়ে আছি, ঠিক আছে, এর মধ্যেও গৌরবের জিনিস আছে, ঠিক আছে? সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছি। সিন্স বাই ফেট দ্য স্ট্রেংথ অফ গডস অ্যান্ড দিস inferior substance cannot fail. So what he is saying that since by fate and since by fate the strength of gods and this inferior substance cannot fail. So what we see here is that he is saying that it is ordained by fate, it is said by fate that the strength of gods and this inferior substance cannot fail. Inferior means heavenly. Okay, so what does this inferior symbolize? This inferior symbolizes or denotes Satan. Okay, so what we see here is that since the fate of the strength of gods and this inferior substance cannot fail, so both cannot fail. Okay, so they will exist for years, they will exist years after years, right? Since though experience and this great event in arms not words, in foresight much advance. So what he is saying is that since though experience of this great event will carry on, since this experience of this great event will carry on for on and on, in arms not words, in foresight much advance. It won't be in arms not words, it will not go words in arms, in foresight much advance, it will go in foresight. In foresight it will move on continuously. Okay, we may with more successful hope resolve to wage war by force or guile, eternal war. So it may appear that the arms, through arms by direct battle, there cannot be any words battle. It has happened, it has happened, it will not happen anymore. By arms, by direct fighting, no more fighting will be there, no more words fighting will be there. But what he is saying that, he is saying that in foresight, which can happen in front of us in future, what we see that, what he is saying that, he is saying that in future much more advanced kind of warfare will happen. Okay, so he is saying that we may with more successful hope resolve. So what he said all this before, he said, he was saying I, right? If before this line he was always saying I did this, I was the one who faced, we came together and fought. But what he is saying, he is now addressing, he is now bringing in the community together, he is bringing in the group together by saying that these people, this rebel angels group will resolve to fight against God again. They will resolve to create a successful hope. Okay, they will resolve to wage by force or guile eternal war. They will create a war, they will produce war eternally. Eternal means which will be forever and forever. Okay, so what he is saying that they will always fight against God. That will be either by force, that is either by direct war or by guile. Guile means any kind of trope. Okay, any kind of deceit. Okay, so what he is saying that there will always be a war. It is not actually saying that there will always be a fighting hand to hand.
Okay, he's not saying that the fight will always be arm to arm. Okay, so what he is saying, it will either be by force, physical force, that is, it will either be by the war will either be by physical force, or it will be by guile, that is by deceit. So the war will be continued, the war will always go on and on and on between good and evil, between God and Satan. Clear? And this battle will be eternal, it will continue till the doomsday. Clear? That is what is being said, it will be forever and forever. তাহলে কি বলছে এখানটায় বলছে যে এই যে ভাগ্যের জোরে বা ভাগ্যের জন্য এই যে ইটারনাল স্ট্রেংথ অফ গড, সেটা কখনো হচ্ছে শেষ হয়ে যেতে পারে না, সেটা শেষ হবে না। না হচ্ছে এই যে সাবস্ট্যান্স, যে হেভেনলি সাবস্ট্যান্স, কোন হেভেনলি সাবস্ট্যান্স? হেভেনলি সাবস্ট্যান্স বলতে এখানটায় তোর ইয়ের কথা বলছে, ওর নাম কি, সেটানের কথা বলছে। সে যেই হোক না কেন, ঠিক আছে, তারা দুজনের মধ্যে কেউই হচ্ছে হারবে না। গডের স্ট্রেংথও হচ্ছে কম হয়ে যাবে না, আবার হচ্ছে কি, আবার হচ্ছে এই যে তোর সেটান, সেও কখনো হারবে না, কারণ তার হচ্ছে ইচ্ছা শক্তিটাই এরকম যে হচ্ছে কখনোই হার স্বীকার করবে না। সো তার রেজাল্টেন্ট কি? তার রেজাল্টেন্ট হচ্ছে একজন আরেকজনের অপোজিট, তো রাইট? তাহলে হচ্ছে এই টাসলটা, এই যে ঝামেলাটা, সেটা সবসময়ের জন্য চলতে থাকবে। ইট উইল বি ফর এভার অ্যান্ড এভার। Clear? Since through experience of this great event in arms not words, in foresight must advance. So what he is saying, I have missed the line in English. Since though experience in this great event here means war in heaven. Great event here refers to the war in heaven. So this experience that they have faced, that is the war that has happened in heaven, has given them much more experience. All the qualities, all the strength of God is known to them now. Okay, so in arms no word, not words, it in foresight much advanced. So when they think of it, it has become much more advanced, it has helped them in knowing the strength of God, because before this they were unable, they were not knowing the actual strength of God, they were ignorant about the power of God. Okay, so that is what he is saying, that this war has actually helped them to know the power of God. This war in heaven has actually helped them to know the strength of God to its full potential, which is at par help them, which will help the rebel angels in future. Clear? To make their plans in a better way. Clear? That is what he is saying. So what he is saying, that his idea is to create, or his idea is to fight always, he will not give up. Clear? what তাহলে কি বলছে এখানটা, এই যে গ্রেট ইভেন্টটা হয়েছে, এই যে ওয়ারটা হয়েছে হেভেনে, এই রেবেল এঞ্জেলস আর গডের মধ্যে, সেই ফাইটিংয়ের মধ্যে, সেই ওয়ারের মধ্যে তাদের কোনো যে ক্ষতি তো হয়েছেই, কিন্তু সেটাকে সে ক্ষতি বলে মানতে চাইছে না, সে বলতে চাইছে যে এটা হচ্ছে তাদের জন্য অ্যাডভান্টেজিয়াস ছিল। ওয়াই সেটা অ্যাডভান্টেজিয়াস ছিল? বিকজ হচ্ছে ইন আর্মস নট ওয়ার্স, এই আর্মস, সে হচ্ছে যুদ্ধে হেরেছে, যুদ্ধে ডিফিটেড হয়েছে, কিন্তু সে কি, সে বা তারা হচ্ছে ভগবানের সব সিক্রেট উইপন্সগুলো জানতে পেরে গেছে। উইপন্স না, উইপন, ঠিক আছে, তার সিক্রেট উইপন যেটা ছিল, তার সিক্রেট স্ট্রেংথসগুলো হচ্ছে জানতে পেরে গেছে। ক্লিয়ার? সো ইট হ্যাজ বিন হেল্পফুল, it has given them an advantage for future prediction or future plannings. Okay, so সে আরো কি বলছে, we may with more successful hope resolve to wage by force or guile
ইটার্নাল ওয়ার। তাহলে সে কি প্ল্যান করছে? সে বলছে যে আমরা হচ্ছে আরও সাকসেসফুলি, আমরা তো সব কিছু জানতে পেরে গেছি, তাহলে কি আরও সাকসেসফুলি আমরা প্ল্যান করতে পারবো, কি আরও সাকসেসফুলি, আরও হোপ নিয়ে, আরও সাকসেসফুল হোপ নিয়ে আমরা প্ল্যান করতে পারবো, আমরা দৃঢ়চেতা হতে পারবো আবার করে যুদ্ধ করার জন্যে। ঠিক আছে? ওয়েজ বাই ফোর্স, সেই যুদ্ধটা কেমন হবে? সেই যুদ্ধটা গায়ের জোরেও হতে পারে বা ছল চাতুরির দিকেও হতে পারে। গাইল মানে হচ্ছে ডিসিট বা ছল চাতুরি, ছলনা করেও হচ্ছে এই সে জিততে পারে বা ছলনা করেও সে এই যুদ্ধটা করতে পারে। ক্লিয়ার? কিন্তু যুদ্ধটা কীরকম হবে? যুদ্ধটা হবে হচ্ছে ইটার্নাল ওয়ার। ক্লিয়ার? ইটার্নাল মানে হচ্ছে চিরন্তন, সব সময়ের জন্য যেটা চলবে। তাহলে দ্য ওয়ার বিটুইন good and evil that will continue, that has been continuing for ages, is because of this prophecy, is because of this planning of Satan that is being depicted by Milton. Clear? Milton হচ্ছে বলেছে, depicted said by Satan actually, okay, which has been presented by Milton. Clear? So what we see here is that Milton এখানটায় হচ্ছে এই ডেভিলস প্ল্যানটা হচ্ছে ক্লিয়ারলি দেখাচ্ছে। ক্লিয়ার? ডেভিলের প্ল্যানটা হচ্ছে কি দেখাচ্ছে? যে সেটান প্ল্যান করছে যে তারা এই যুদ্ধে হেরে গেছে বটে, কিন্তু সেই যুদ্ধে হেরে গেলেও হচ্ছে তাদের অ্যাডভান্টেজই হয়েছে। কেন? কারণ তারা হচ্ছে ভগবানের পাওয়ারের ব্যাপারে তো জানতে পেরে গেছে, সেটাই অ্যাডভান্টেজিয়াস। তাই হচ্ছে তারা আরও সাকসেসফুলি হোপ করবে, তারা আরও প্ল্যানিং করবে। কিসের জন্যে? আরও হচ্ছে প্ল্যানিং করবে যাতে তারা আবার যুদ্ধ করতে পারে। সেই যুদ্ধটা তারা হচ্ছে ফোর্স দিয়ে করবে, গায়ের জোরে করবে, বা হচ্ছে গাইল দিয়ে করবে, ছল চাতুরি করে করবে। ক্লিয়ার? উইচ উইল বি ফর ক্রিয়েটিং অ্যান ইটার্নাল ওয়ার। সেই কি চালানোর জন্যে? একটা চিরন্তন একটা যুদ্ধ চালানোর জন্যে, সারা জীবনের জন্যে, সব সময়ের জন্যে, যুগ যুগ ধরে একই যুদ্ধ চালানোর জন্যে হচ্ছে সে এই কাজটা করবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? irreconcilable to our grand foe. So irreconcilable মানে হচ্ছে uncompromising. It means uncompromising to our grand foe. Who is grand foe? Foe means enemy. His great enemy is God. Okay, so they will be irreconcilable, uncompromising to God. He will never compromise. They will never compromise. That is, the rebel angels will never compromise. So what we see here is that through the lines that has been presented over here, Satan's speech is an inspiring one. Okay, I will come to that in a minute. Who now triumphs, and in excess joy, soul reigning holds the tyranny of heaven. So who here means God. God has now triumphed. He is our grand foe, he is our greatest enemy. He has now triumphed over us and is in excess joy. He is filled with joy, right? And he is solely reigning, the holds the tyranny of heaven. So what we see here, tyranny means authority. Okay, he is exerting his authority more powerfully, more authoritatively, more tyrannically. What we see here is that he is reigning solely in the heavens through his power. He is reigning solely in the heaven. What is being presented here? He is reigning solely in heaven by the win that he has faced, by the triumph that he has faced. But what Satan says that this winning is not a real one. Why it is not a real one? Why it is not a winning for God only? He says that because this winning has led God to expose his darkest secrets. Okay, darkest secrets of power, and that will be helpful for
the rebel angels, that it will be helpful for Satan to plan next attack, to plan next fighting, next war against God. Clear? Though they might have lost the seat, though they might have lost the designation in heaven, though they might have lost their position in heaven, but what he sees that he is actually hopeful. He is inspiring his mates, he is inspiring Beelzebub, he is looking at the positivity, he is looking at the positive things that has happened to them. Clear? That is why Satan's character is important. That is why Satan's speeches are important. In this speech he shows the positivity that can be felt, the positivity that can be taken from any loss. Okay, any loss that you face in life will be an experience for you. It will give you an experience which will stay with you lifelong, which will help you in your character development, which will help you in moving forward. That is what is being shown through Satan's character or Satan's speech, for instance. Clear? So what we see here is that there is no person, there is hardly any person who hasn't faced defeat. Okay, there will be hardly any person who hasn't faced a defeat, but it depends on us, it depends on our wish to see whether we want to take this defeat as a failure or an experience to move on or to plan our next step. That is what is happening. That is what Satan is doing. Satan is saying that they might have lost everything. They might have lost the materialistic things that they had, the position that they had. But what he is saying, the thing that is most important is still with them. What is that? The unconquerable will that is not lost. Okay, the courage that they had, the revenge, the study of revenge that they had, that is not lost. Clear? And as that has not lost, as their spirit is still the same, they will again regroup, they will again restructure their plans, they will again resolve to find new ways in order to fight God, in order to fight their grand foe. Okay, so for a moment, if we forget who is right and who is wrong, who is good and who is evil, we will see that he is an inspiring character. Satan is an inspiring character. The most inspiring thing about Satan is that he is an indomitable spirit who cannot who will not face defeat. Okay, in spite of staying within the laws, in spite of standing surrounded by the prize of laws, he is focusing on things which are most important to him. He is focusing on things which are still within him, and he is only focusing on things that has been that he has gained through this war. Okay, so every struggle that you face, every struggle will either give you success or failure. Okay, that is one point. That is what we see through. That is the way we see through. But for Satan, it is not success and failure. It is either success or experience. Either you gain success or you gain experience. Clear? His experience, his advantage that is gained, that is, he is saying that this advantage will help him in growing. This advantage will help him in controlling or planning next plans. Okay, in such a way where he can help create some situation through which he can defeat God. Okay, or at least he will plan to defeat that person who is tyrannically controlling the heaven. So what we see here is that from the perspective of Satan, he is a person who sees that God is holding this power, holding or exerting his power in heaven only through
his tyrannical rule. He is not a justified ruler, he is not a democratic ruler, he is authoritative, he is what can you say, he is kind of a authoritative ruler who does not focus on the views expressed by others. Okay, so what is autocratic ruler that he is? So what we see here is that Satan is actually trying to project God in bad light by the choice of the words that he is using, like the word extort or dubious or tyranny. Okay, so what we see here is that Satan's point of view is such that he is facing the loss, he has faced the loss, he has been destroyed, he has lost his position, he has lost his power. But what he says, power in heaven, that is, has lost all those things, but he has not lost his will. সেটাই তো চাই, এটাই তো হচ্ছে মানুষের দরকার, কি যে তুমি হচ্ছে যুদ্ধে হেরেই যেতে পারো, তুমি যে কোনো স্ট্রাগলে, তোমার পরীক্ষায় বলো, কোনো কিছুতে হেরে যেতেই পারো। অনেকেই কি করে, পরীক্ষায় পাশ করতে পারলো না, বা ক্লাস, ফর এক্সাম্পল গত বছরই এরকম হয়েছিল, ক্লাস 10-এর একটা পরীক্ষা, মানে ক্লাস 10-এ ফাইনাল এক্সামে, মাধ্যমিকে হচ্ছে একজন পরীক্ষা দিয়েছে, মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোনোর আগের দিন গলায় দড়ি দিয়েছে। ঠিক আছে, কেন? সে ভয় পেয়েছিল যে পাশ করতে পারবে না, মানুষের মধ্যে এই ভয়টাই থাকে। ঠিক আছে, ভয় পেয়ে সে গলায় দড়ি দিয়েছে, মারা গেছে। পরের দিন রেজাল্ট বেরিয়েছে, সে যথেষ্ট ভালো মার্কস নিয়ে পাশ করেছে। ঠিক আছে, মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না। ঠিক আছে, সো সেটাই দেখাচ্ছে যে মরার আগে মরবো না ভাই, মরবো না, সেটা তা আলাদা কথা, কিন্তু তার সাথেও হচ্ছে হেরে গেলেও যে সেইটাই সব হার হয় না। ঠিক আছে, সব হার হয় না, সেইখানটায় সব জিতও হচ্ছে জিত হয় না। ঠিক আছে, সব জেতাটাও জেতা হয় না। সেটাই হচ্ছে দেখাচ্ছে যে গড হচ্ছে এখন জিতে বসে আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে কি, সে হচ্ছে একাধিপত্য হচ্ছে ওখানটা একাধিপত্য একনায়কতন্ত্র দিয়ে হচ্ছে সেখানটায় বসে সে কন্ট্রোল করছে, সে টিরানিক্যালি রুল করছে, সে অথরিটেটিভভাবে হচ্ছে রুল করছে হেভেনে, রাইট? বাট হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট সেটান বলতে চাইছে যে সেটা কোনো কথাই না, তার থেকেও সে হয়তো যুদ্ধে হেরে গেছে, কিন্তু সে কি, সে যুদ্ধে হেরে গিয়েও আরও অনেক কিছু শিখে গেছে। সেই শেখাগুলো দিয়ে সে কী করবে, সে ছলচাতুরি করে বা ফোর্স দিয়ে যে করেই হোক সে আবার প্ল্যান করবে, সবাই একসাথে এসে প্ল্যান করবে যুদ্ধ করার। ক্লিয়ার? সে বলছে ইররেকনসিলেবল টু আওয়ার গ্র্যান্ড ফো, আমাদের যে প্ল্যান, আমাদের যে প্ল্যানিং, আমাদের যে আইডিয়া, সেগুলো হচ্ছে ইররিকনসিলেবল, আনকম্প্রোমাইজিং, কারোর সাথে হচ্ছে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না, তার সাথে কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। হু নাও ট্রিয়াম্পস, যে হচ্ছে এখন জিতে গেছে বটে, সে হচ্ছে জিতে গেছে বটে, সে অনেক আনন্দে রয়েছে, একা হচ্ছে রুল করছে এই হেভেনে তার টিরানির সাথে, তার অথরিটি দিয়ে। বাট হচ্ছে আমরা হচ্ছে অনেক শিক্ষা নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে। তাহলে দেখ, এখানটায় সেটানের থ্রু দিয়ে অনেকেই ইন্সপায়ার্ড হতে পারে, অনেকেই হয়তো পরীক্ষায় ফেল করতে পারে, একটা পরীক্ষায় হেরে যেতে পারে, কোনো যে কাজ করেছে সেই কাজে হেরে যেতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু সেই হারটা হার না, সেই হারের থেকে তুমি যদি শিক্ষা নিয়ে তুমি যদি আবার লড়াইয়ের ময়দানে ফেরত আসতে পারো, তাহলেই হচ্ছে তোমার জিত নিশ্চিত। ঠিক আছে, তুমি একবার যদি হেরে যাও, সেই হেরে গেলে তো তার থেকে তুমি অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারবে। ক্লিয়ার? সেই শিক্ষাগুলোকে যদি তুমি কাজে লাগাতে পারো, তবেই হচ্ছে তোমার জিত নিশ্চিত। হেরে গেলে কি, হেরে গেলে আরও অনেক বেশি শিক্ষা পাওয়া যায়, যেটা জিতে হচ্ছে পাওয়া যায় না। জিতলাম তো একটা ওয়ে জানলাম। ঠিক আছে, when we get a success in the first chance, that is, we know only one way to succeed. But those who have failed and then achieved success, they know 1,000 ways which do not work. Okay, they know 1,000 ways which do not work, and they can express it, they can guide people much more greatly. Okay, যে হচ্ছে ফেইলিয়ার ফেস করেছে, সে অন্য কাউকে আরও বেশি ভালো করে হচ্ছে গাইড করতে পারবে, সে হচ্ছে অন্য কাউকে আরও
ভালো গাইড করতে পারবে, আরও সে তার প্ল্যানিংটা আরও বেশি স্ট্রং হবে। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ বিং সেইড ওভার হিয়ার, যে তুমি যদি সেটানের শুধু স্পিচগুলো পড়ো, তোমার জীবনে যদি অ্যাপ্লাই করো, তাহলে হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে তোমার হেল্প হবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে, হেরে গেছো এবার, কিন্তু হেরে গিয়েও তুমি যদি সেখান থেকে কী তোমার ভুল ছিল, সেটানের জন্য যেরকম তুমি গডকে হচ্ছে খুব লাইটলি নিয়েছিলে, তার যে সিক্রেট কোনো উইপন থাকতে পারে সেটা ধরতে পারো নি। ঠিক আছে? তোমার পরীক্ষায় ফেল করেছো কেন? তুমি হচ্ছে ভেবেছিলে ঠিক টাইম মতো পৌঁছে যাবো, ও কী আছে, এই তো বাড়ির পাশে কলেজে পৌঁছে যাবো, বা কি আমি সব কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার জানি, লিখে ফেলবো, কিন্তু লাস্টে লিখতে পারো নি। ঠিক আছে? সো সেই যে জিনিসগুলো আমরা ক্যাজুয়ালি ধরে নিই, সেগুলোই হচ্ছে আমাদের জীবনে হচ্ছে দুঃখ ডেকে আনে। রাইট? সেটাই হচ্ছে এখানটায় বলছে যে এই যে লোকগুলো এক্সিস্ট করছে, বা আমরা যারা এক্সিস্ট করছি, তারা সবাই হচ্ছে কখনো না কখনো হচ্ছে এই কষ্ট ফেস করেছি, ফেইলিয়ার ফেস করেছি, কিন্তু সেখান থেকে আমরা যদি হচ্ছে ওই সারমর্মটা নিয়ে নিই, আমরা যদি সেটার থেকে হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলোকে গ্যাদার করে নিই, কিসের জন্য আমি ফেল করেছি সেটা যদি হচ্ছে জেনে নিই, তাহলে কী হবে, দ্যাট উইল বি মাচ মোর হেল্পফুল ফর আস ইন ফিউচার। সেটা আমাদের ফিউচারের জন্য অনেক হেল্প হবে। ঠিক আছে? হেরে গেছি একবার, সেটা থেকে হেরে গিয়ে সেটার থেকে শিক্ষা নিয়ে কি করব, আমি সেইটা থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই ভুলগুলো আর কখনো হতে দেবো না। একটা অঙ্ক একবার ভুল করেছিস, ঠিক আছে, সেইটা আচ্ছা এই ভুলটা এর জন্যে হলো, তাহলে ওই ভুলটা আর করবো না, ঠিক আছে, অন্যভাবে করব। ঠিক আছে? ক্রিকেট খেলতে গিয়ে একবারে খোঁচা মারতে গিয়ে ব্যাটের কানায় বল লেগে ক্যাচ আউট হয়ে গেছিস। ঠিক আছে? একবার হলি, দুবার হলি, তৃতীয়বার কি তুই ওরকম বল আসলে তুই ওরকম করে মারবি না, ব্যাটের মিডল দিয়ে মারবি। রাইট? সিমিলারলি হচ্ছে যখনই হচ্ছে কোনো তুই একটা হার স্বীকার করছিস, এটা তোদের জীবনে যে কোনো জায়গায় হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে পারবি। হেরে যদি যাস, সেখান থেকে হচ্ছে শিক্ষা নিবি, শিক্ষা নিয়ে সেই ভুলটা আর যাতে না হয় সেটা করবি, তাহলে কি নেক্সট বার তুই চ্যাম্পিয়ন হবি। ক্লিয়ার? কিন্তু একটাই অনুরোধ, যে সেটানের মতো খারাপ কাজে হচ্ছে তোদের এই জিনিসগুলো বুদ্ধিগুলো কাজে লাগাবি না। অনেকেই তো খারাপ কাজে লাগানোর কথা ভাবে, কিন্তু দেখবি যে মরালিস্টিক্যালি ঠিক কিনা, কারণ আমাদের সোসাইটিতে ভালোভাবে বাঁচতে হবে। সেটান এর এই কথাগুলো ইন্সপায়ারিং, সেটানের কাজগুলো ইন্সপায়ারিং না, এটা মাথায় রাখতে হবে। সেটানের কথাগুলো অবভিয়াসলি ইন্সপায়ারিং, তার কাজগুলো ইন্সপায়ারিং না। যে সেটান খারাপ কাজ করেছে, স্যারও বলেছে সেটানে ইন্সপায়ার করছে, তাই ইন্সপায়ার হয়ে খারাপ কাজ করতে যাব না, কখনোই না। ঠিক আছে? তাহলে কি করবি, তুই হচ্ছে সবসময় হচ্ছে এইভাবে লিখবি, যে যাতে হচ্ছে সোসাইটিতে তোর কাজে যাতে হচ্ছে তোর জিতে হচ্ছে যাতে সোসাইটির ভালো হয়, সবার ভালো হয়, সেরকম কাজগুলো হচ্ছে ভালোভাবে করবি। এরকম কাজ না যে তোর জিতে হচ্ছে অন্যের ক্ষতি হবে, এরকম কাজে কখনোই চেষ্টা করবি না। ক্লিয়ার? সো সেটানস first speech ends over here. It will be followed by Beelzebub's first speech. So to remind you, this first speech was addressed to Beelzebub. Okay, what we see through this speech is that a challenge has been thrown, a kind of challenge has been thrown to God, and also what we see here is that he is inspiring everyone from his group, mostly Beelzebub, that they might have fallen, they might have faced defeat, but what he is saying that he will not face defeat in front, he will not face defeat again, because he has known the loopholes that has made him to face the defeat. Okay, so he is now much more stronger, he will again fight to gain the throne, he will again fight, and the war will be by guile or by force, and this war will be eternal war against God. Clear? I hope you have understood. Let's end it here. Okay, thank you.